Ja, wir sind live von daher mit Bogner hier. Ich bin bei Bogner auf der Messe, auf der NAMM-Show hier in Los Angeles und ihr wisst ja, Bogner ist total der durchgeknallte deutsche Typ. Ja, Bogner. Voll geil. Ich meine, du hast den absolut geilsten Stand hier auf der Messe, weißt du das eigentlich? Ja, natürlich. Ich zeig dir mal was kurz, pass mal auf hier. That's Charlie Chaplin, by the way. Alright. Wo waren wir stehen geblieben? Die neuen Modelle. Atma. Nee, aber jetzt ohne Scheiß. Du hast ein super Design. Ja. Ich meine, das sehe ich auch bei deinen Verstärkern. Die sind alle im super geilen Design. Ich finde, das ist der Hammer. Ich meine, die klingen nicht nur Hammer, sondern sehen auch noch gut aus. Also du hast irgendwie... Ja, was kostet mich das jetzt? Okay, also du hast Geschmack. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, komplett durchdesignt. Wir haben jetzt die neue Amplifier-Line, also müssen wir Deutsch reden, ja. Also der Atma-Verstärker, das ist der 18 Watter, den mit 3 Kanälen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein alter Braunbäcker, oder? Ja, nee. Es ist Braun damals. Das ist genau, wo die Inspiration kommt. Es ist vom Dieter Rams, natürlich. Ja, genau. Da bin ich aber aufgewachsen mit dieser. Ja, ich doch auch. Nee. Nix Apple. Nee, das ist Dieter Rams. Also Dieter Rams, so. Also, der normale Verstärker geht es mit Vinyl. Sollen wir kurz rübergehen? Dann zeige ich dir kurz, okay. Das normale Modell sieht so aus. Ganz kurz, die Features, das ist mit so einem Vinyl überzogen. Das Kabinett ist speziell designt für den Verstärker. Man kann es natürlich auch mit jeder anderen Box verwenden, die gut klingt. Das ist eine neue Konstruktion, die wir jetzt erfunden haben. Das ist eine Aluminium, also äußere Hülle und dann ein Wooden Bufferboard. Und du glaubst nicht, dass das klingt echt richtig gut. Nee, also ich habe schon vorhin gehört, die 1 das klingt schon so fett, dass man sich nicht vorstellen kann. Ja. Und der Verstärker, basic 18 Watt, kannst du hinten auf Power trainieren auf 5 Watt oder 1 Watt. Also ist sehr gut auch für den Wohnzimmer-Level. Hat basically 3 Kanäle, also kannst du Full schalten zwischen 3 Kanälen. Die Leuchtdioden, also diese Labels hier, die leuchten auch, wenn du den Kanal umschaltest. Das ist der Clean-Kanal, der hat nur einen Ton und ein Volume. Und dann der Crunch-Kanal hat einen Gain, ein Bass mit Treble und ein Volume. Und dann auf der Rückseite gibt es noch einen Gain-Regler, da kannst du den Unterschied zwischen dem Lead-Kanal und dem Gain-Kanal, die Gain-Differenz einstellen. Du kannst 2 High-Gain-Kanäle haben oder einen Crunch und einen High-Gain-Kanal. Okay. Aber du kannst dann hast du ein separates Volume für den Lead-Kanal. Dass ich auch gesehen habe, dass die LED je nach Spielstärke flackert, ne? Ja, das ist so eine quasi magisches Auge. Nur wie früher am Röhrenradio. Aber die sind ja so teuer, diese Röhren, die gibt es ja schon gar nicht mehr. Das ist so ein bisschen dem nachempfunden. Hast du das vor? Wolltest du dieses magische Auge installieren? Das wäre der Hammer, oder? Ja, aber weißt du, die sind sehr schwer herzukriegen. Also ich meine, da gibt es nur noch ein paar Restposten und verstehst. Und jetzt mit ROAS-Bestimmung, das ist ja unglaublich. Da geht ja gar nichts mehr. Nee, also das ist jetzt mein magisches Auge 2013, ja. Also, und dann, der kannst du im Dirty-Bereich, also der Clean-Kanal ist sehr simpel, aber sehr effektiv. Also der hat nur einen Tonregler und einen Volume-Regler, aber der Tonregler ist sehr, würde ich mal sagen, unique. Wenn du den runterdrehst, hast du einen Blackface-Sound, scooped out, und wenn du den reindrehst, hast du Midrange, die Tweet-Sound und dann anything between, und dann mit dem Volume und so. Also kriegst du alle keine Fender-Sounds, so von den Vintage-Fender-Sounds kriegst du ziemlich gut hin, ne? Und wenn du ein bisschen aufdrehst, dann hast du auch noch keinen guten Semi-Crunch, Stones, kind of like in einer angezerrten Clean-Kanal. Dann die verzerrten Kanäle, die haben 3 verschiedene Modes. Da kannst du entweder im 60er-Mode ist es mehr so Sync JTM 45. Flexi, ne? Flexi JTM 45, you know? Und dann der 70er-Mode ist mehr so Hot Rodded, like Sync Van Halen, George Lynch, you know? Und dann der 80er-Mode ist ein bisschen mehr compressed und noch ein bisschen mehr Gain. Speziell sehr gut durch die extra Compression im Preamp, gut bei den Lower Volume Settings und den Lower Power Settings, wenn du also nur 1 Watt spielst, hast du, weil die Power Röhren nicht mehr so groß arbeiten, und machen wir die Kompression dann in der Vorstufe. Also ist sehr, sehr, sehr flexibel und kompakt und sieht super geil aus. Ne? Also Dieter Rams, danke, vielen Dank, ja, danke schön, dass du das Logo hast du auch einen braunen Weg, oder? Also, pass auf, Music Cameras haben wir schon gesprochen.
Wie gesagt, klingt auch gut mit allem, wenn du jedes mögliche 212er, 112er, 412er, wenn du... Okay, ja. Also für alle, die es nicht wissen, ich meine, du machst deine Amps selber, du designst ja vom Sound her. Ich meine, du bist jetzt nicht nur die Optik, ich meine, du findest nicht nur Optik geil, sondern du findest auch guten Sound geil. Ja, ich meine, der Sound muss ja erstmal da sein, aber dann gute Verpackung. Ich meine, ich versuche mich mehr und mehr wegzulösen von den klassischen Formen, so wie Marshall, ne? Geil, ja. aber total. Du bist aber einer der wenigen, denen das gelingt, wirklich Verstärker zu bauen, die sich davon lösen und trotzdem so geil sind. Ich meine, wenn ich da eine ganze Reihe durchgehe, jeder Amp, ohne Scheiß, ich lüge dich nicht an, jeder Amp klingt geil. Na, danke, das ist brutal. Jede Box, die du machst, klingt geil. Ja? Ich meine, wir verkaufen im Laden sehr viel Bogner-Boxen, weil die im Vergleich immer gewinnen. Ja? Also du machst das Ding mit den Ohren. Ja, hey. Ich habe Elektrotechnik studiert und angefangen, nie fertig gemacht, weil ich dann bin nach Amerika gegangen. Das große Ding ist, ich bin nicht der super beste Ingenieur, ich bin nicht der beste Gitarrenspieler, aber ich habe die Zwischenwelten, verstehst du? Und das ist das Problem. Es geht um den Geschmack, den du hast. Das ist es. Ja, und mein Geschmack ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ne? Also ich versuche es halt immer so, dass es mir gefällt und dann versuche ich es möglichst vielen verschiedenen Spielern auch zu zeigen und dann manchmal denken Leute, ja, ein bisschen mehr für das und so. Und wenn ich das alles noch kombinieren kann und nicht die Kiste nicht zu kompliziert mache, dann habe ich eine gute Lösung gefunden. Das funktioniert, weil du hast also super Auftritt auf der Messe, ja, und du hast ein gutes Standing überhaupt in Amerika, ja. Ich meine, für einen Deutschen ist das schon geil, ja. Ich meine, die Amis lieben die Deutschen auch auf eine gewisse Weise, 25 oder? Jahre. Ja, ist der Hammer, oder? Ich meine, die Amis lieben die Deutschen. Blut und Wasser. Blut und Wasser. Okay. Also pass auf, und jetzt, für die Lounge overlooking der Manhattan Skyline haben wir jetzt den Atma Telescope Amplifier. Ja. Das ist derselbe Amplifier, das ist derselbe Verstärker. In dieser Skulptur, Möbelskulptur, also es ist nicht unbedingt gemacht, um auf den Gig zu gehen. Du kannst die Teleskoplecke einfahren und noch ein bisschen höher machen, aber das ist mir so gedacht, da sitzt du hier mit deiner Freundin, mit dem Champagner und ein bisschen einer Zigarre, ne, und dann sie in einem Loft mit diesem Verstärker. Ne, also auf jeden Fall, ich meine... Ja, also wenn das deine Frau nicht überzeugt, also ich meine, man hat ja immer Probleme, die Frauen zu überzeugen, einen Verstärker im Wohnzimmer, ja wirklich, was ist denn das? Das sieht ja Pup aus. Aber mit diesem Modell, ich meine, da haben wir das gelöst. Ne? Also das ist Atma Teleskop. Ne? Also und jetzt pass auf, jetzt gebe ich dich Anil, okay. Ja, meine super Secret Weapon. Sag doch Tschüss nach Deutschland. Ja, Servus und bis auf die Frankfurt-Messe. Danke. Ja, ich habe mir mal Irwin geschnappt. Er ist Sales Manager bei Bogner USA und wir haben gerade Bogner kennengelernt. Super geil. Und jetzt zeigt er uns mal, was es Neues auf der NAMM gibt. Hey Irwin, hi. Oliver, nice to see you, my man. Hey, you got such a nice booth here. I like it. It's cool, huh? I love the design, man. Right? Yeah, really, well, really. From everything from our amps to the wall to our chairs. To the floor. To the floor. Black floor. We try and make it, a nice environment for people to enjoy just hanging out and checking out our amps. So. All right, so what's new on NAMM show? Okay, we have the new 3-channel Atma, 18-watt amp. It's got an attenuation adjustable from 1 watt, 5 watts, and 18 watts. All right. At the moment, we're running at 18 watts. There's a clean channel that has volume and a tone, and there's 2 other channels that share an EQ with separate volumes. And there's an attenuation at the back to make your solo sound louder. Want to listen to it? There's a good market for amplifiers which are not very loud, right? Well, I think this is the perfect amp to use and not get evicted from your apartment. Yeah. It's you can run it at 1 watt and it feels great under your fingers and still has a lot of dynamics and. But it's not easy to build. It's not easy to build. Yeah, right. That's why we have our illustrious leader over here. The man of many identities, but, commonly known as Reinhold Bogner. All right. He's our champion. So let's hear it. Okay, let's check it out. Here's the clean sound. So with the tone all the way down, it's quite, let's say, sort of deluxe, blackface kind of sounding. As you bring your tone up, it gets kind of tweedier.
equalizer. It's got a lot of personality, a lot of character. Yeah. It's fun to play. When you select your second channel, there's a 3-position voice switch, 60s, 70s, or 80s. All right, so 60s is more like a Plexi or a JDM 45. Definitely less gain, but more open kind of sound. So I can take you through that. So a lot of air. Very impulsive, right? It's just fun, man. Yeah. You know. So it feels good. And then you can go to your next channel. Next is like a let's show the 70s. So Okay. hot rod Marshall. Great. So let's pull this guy back a bit. Now this is more like, I guess, yeah, a hot rodded sort of, you know. You know, it's kind a little of bit like Eddie or George Lynch. And then when you hit 80s, it takes you right into the. Well, let's do it. Let's just go and check that out now. So this is definitely a more burn. You have both. You have the attack and you have the thickness. Right. That's cool. And it's really fun because when you switch it to your, and this may not translate as well for the video, but when you switch it down to the 1 watt mode, which is back here somewhere, it's super quiet. You know, it's a pretty fun. You play exactly the right stuff for that, man. Exactly. Man, thank you. Fuck. So, and it's got an effects loop. Yeah. As I mentioned earlier, you can switch it from 18 down to 1 watt. It'll keep your relationship healthy. You won't. Your girlfriend can go to bed, or your wife can go to bed, and you can still play all night. Yeah. And it's enough to kind of jam with your mates too. It's definitely a loud enough amp to do a little gig with. So that's pretty much the Atma. I think I've covered everything. There's obviously the 3rd channel, but you know, you're sharing the EQ and you have a volume increase, so it's the same sound but louder. But louder, okay. Right. But louder is better. Well, we like it louder. Absolutely. Right? Okay, but you have some new pedals as well here. Oh, we do. Yeah. So do you want me to take you through these pedals? Yeah, sure. Okay. Let's do the pedals through this guy. Okay, so we have the blue, the red, the Überschall. Blue's based on the blue channel of the Ecstasy, red on the red channel, and the Überschall based on the our Armageddon in a box. Yeah. So we can start off with a clean sound, pretty transparent. So there's no pedal now? No pedals now. No pedal, just clean. All right. So that's our basic. Our basic. Yeah. The only difference between, of course, the voices are different and how the pedals are structured, but the blue has 4 stages of discrete Class A gain. The red and the Überschall have 5. So these have more gain, accessible gain to you. The blue is, I hate to use the word overdrive because these pedals are really designed to be like an amp. They feel good. They, when you wind your volume back, they're very responsive and dynamic. So let's just check them out. The cool function on the red and the blue I don't is... like overdrive pedals because they destroy everything. I know. Everything. I hate to use that word because it's just, people go, oh, overdrive, Yeah. really? So you can, the blue is great because you can
you can kind of keep your original sound intact, but just give it a little bit more. And in plexi mode, again, you know, it's quite open. Let's see if we want to see how that sounds. So it's quite subtle, you can have it quite subtle. Insane. But you know, you can use that. I mean, it doesn't sound like a pedal at all. Right. No way. And you get to your volume. Yeah. Get all the playing dynamics, You know? everything. It gives you a greater dynamic range, you know, under your fingers. And then there's a boost. Do you have it all up now? I've got it all the way up now, and that was on. I mean, you can turn the gain all the way up on that to see. Perfect. You know, it's a very. You can still get good note definition. Like deluxe or whatever. Yeah. Right. So that's in the plexi mode. That's the least gain mode of the pedal. Yeah. In blue mode, it's a big gainier. Like a JCM. Yeah. You know, it feels. Remember, it's a pedal. Right, I know. And the thing is, man, you wind your volume back. Now you got a boost, and under the volume and gain are these trim pots. So they're adjustable, they're not just LEDs. So you can adjust your level of volume and how much gain you want. So let's go from Like hot rod Marshall now. pretty juicy, yeah. Cool. Not too much saturation. Yeah. But enough to just Still open. give you keep it open and not doesn't change the voice of your original sound too much, you know. Yeah, that's what we come from. Okay, Yeah. it's organic. Yeah. It's a very organic Yeah. pedal. And then there's the Variac, which changes the voltages inside the pedal, gives you that kind of tube Sacking, sag. right? Sack area. Exactly. Yeah. So it's it's fun. It's a lot of fun. Yeah. And then the red, you know, I can talk you through this one a bit quicker just so we can get you through it. And there's some more gain. So it's nice and tight and still, you know, plenty of gain. A little bit like the right channel on the Ecstasy, right? Very much Yeah, so. very and, much so. And you can really get it to. So it's still, you know, not a lot of noise happening there. I mean, single coils, up full. I mean, they're pretty quiet. Yeah, cool. And you can still get a bit of dynamic. Yeah, it works. Sure. So I like, and then again, you know, I mean, there's all these other voice switches. There's the mode, pre-EQ and structure switches, which give you different sort of curves.
but really they're just. Some people get overwhelmed by the choices, but really it's just about playing around with it, tweaking it, getting to know it, and then just you kind of just set them where you like them and just leave them, Okay. Then we've got the Überschall, which is our pretty aggressive. Still clear, lots of detail. So that was a good one. That's and that has a boost as well, but it doesn't have an adjustable gain on that. Just gives you an extra volume boost. Okay. Mid-range on that pedal is. Can you get that scoopy sound? You can get very. Yeah. Fuck. So there you go. Oh, well, you're playing, man. You have an insane so tone. Your vibrator is Thank you. like sugar. Thank you so much. That's geil. It's a good one, it's a good one. He sings like a bird. Yeah. I'm not kidding. Where? No, really. Here. Fucking awesome voice. Thank you, brother. Okay. Alles klar, wir haben es, glaube ich, geschafft. Das war Robin von Bogner. Der will noch nicht einspielen. I was gonna sing it. So, it's That's been a it. pleasure playing for you. Say hello to Germany. Hello, Germany. I hope I get to see you soon in person.